Los europeos son raros. Have to propose her to go in bed with her. I just say Netflix. I think they assume the chill. Well, they're all exes now. So. They're all exes. That answers all of it. Hallo Leute, was geht ab? Hallo Busy Linguist and welcome back to my channel. Today I have something special. We are here in the Warschauer Straße in Berlin and I'm asking people on the street what their experiences are like dating other people from different cultures. So let's get into it. Okay, so what have your dating experiences been like? Okay, so I'm from the South and the United States, and I feel like a lot of the guys I've dated have been like, I guess we call them like frat bros. Like frat They're boys? like fraternity boys. I dated one too. And they're definitely not all of them are the same, but all of them have the party hard mentality. I was seeing a girl from America. Yes. Very different people. Not in a bad way. Yes, so Americans. Americans, okay. America. America, I can't talk about this because I'm going to go straight into stereotypes. Like, we had massive arguments about political issues and stuff. I mean, there's not one person can't change the world, but I have to say, I find Americans are really into politics, the ones that I've met anyway. There was this guy, and as soon like he was on my exchange in Germany, and the first thing he brought out was like, you know, the elections. It's funny, but not for a long time. It's funny for the moment, but I found myself much comfortable with someone like from South America. Yo creo que las citas siempre dependen con la persona con la que tú hablas, ¿no? Con la que haces como que clic. Well, I dated girls from all parts of the world, I guess. Finnish, Hungarians, Brazilians, and of course from Tunisia, as well, my homeland. Also bei Dating zwischen verschiedenen Kulturen habe ich bei mir festgestellt, oder nicht nur im Dating-Bereich. Dating ist ja auch eine Beziehung, aber jede Beziehung, jeder zwischenmenschliche Kontakt ist ja eine Beziehung und es sind dieselben Basics dahinter und das bedeutet, am Ende ist es egal, ob wir aus Deutschland, Österreich, Peru, Brasilien, Bali, whatever sind. Es geht letztens nur darum, dass wir alle ein Mensch sind und deshalb haben wir alle dieselben Wurzeln, haben alle ähnliche Bedürfnisse, wir haben alle Gemeinsamkeiten, über die wir trotzdem sprechen können, über die wir uns trotzdem connecten können. Gun laws, his family having a country club. No, I didn't date him just to put it out there, but it was like, okay. see now this doesn't exist in Australia. No. What's a country club? He actually thought about opening up a country club in Australia. I was like, dude, that is not going to work. What is it? En Nicaragua la gente es mucho más extrovertida, es bonito porque o sea, como más calor humano, la gente puede hablar bastante con las personas. Now that we've gotten out of college, like Bumble's a big new and upcoming thing. Have you heard of Bumble? Bumble and Tinder. I'm not on either of them, but kind of like to meet people old-fashioned way. Yeah. We're well-travelled, I would say. We've dated a couple of people outside of Australia. Whilst we're on the topic of Germany, I'm going to talk about pickup artists. So this started like for me in Mannheim, and I got picked up by this guy, and I didn't think anything of it. I was like, oh, okay, cool. And it always started with the same phrase, I noticed, because I got picked up by another like 3 guys, or they were just like, hey, du bist mir aufgefallen. Was ich noch interessant finde, dass so diese Frauen aus Osteuropa und Südosteuropa meistens darauf bestehen, halt auch eingeladen zu werden beim ersten Date vor allem. Das ist wirklich, das hat nichts damit zu tun. Also ich kenne das auch wirklich ich hatte ja auch schon mal einen deutschen Freund, ich habe jetzt aktuell auch wieder einen deutschen Freund. Die deutschen Männer halt das oftmals dann vielleicht so missverstehen. Also have they been good experiences, bad experiences? Well, they're all exes now. So. They're all exes. That answers all of it. The most ones that I liked were like Hungarians. And why? Well, what was different about them? They were much more funny than the others, and that's something important for me, to have fun with your partner, to laugh a lot, have a lot of laughter. So, yeah. And yeah, I had much fun with my ex-Hungarian girlfriend. What is the dating culture like in France? Je pense que c'est de prendre un café le matin avec un croissant. Et le soir, c'est la tisane pour la télé. ¿Cómo es salir con gente de Latinoamérica y cómo es salir con europeos? Los europeos son raros. ¿Por qué?
No sé, como que son más fríos, no demuestran tanto como lo que sienten. And then the other day I got picked up by one and I said to him straight away, I was like, are you one of those pickup artists? And he goes, I'm not like the rest of them, I swear. La gente de Latinoamérica me parece mucho más divertida y cálida. Como extrovertida. Sí. ¿Para ti? Para mí más o menos lo mismo. Está bueno, me parece, como poder conocer gente de otros lados y vivir la experiencia, pero creo que al momento de elegir me quedo con alguien de mi país o alrededor. Yo creo que las citas siempre dependen con la persona con la que tú hablas, ¿no? Con la que haces como que clic. Y en mi experiencia siempre han sido buenas, porque cuando tienes como que toda la buena onda y eres una persona positiva y feliz y demás, siempre funcionan bien. Y acá en Berlín la gente es muy abierta, es muy buena y siempre están dispuestos a ayudarte, o sea que solo buenas experiencias. Letzten Endes geht es nicht darum, welche Sprache wir sprechen. Klar, das ist irgendwie ein Mittel, um dann letzten Endes miteinander zu kommunizieren. Ja. Aber trotzdem kenne ich auch ein Pärchen, da ist sie, Jessica, aus Deutschland und ihr Freund aus Mexiko. Und dadurch hat sie jetzt die Sprache gelernt und haben sich davor mit Englisch quasi ausgetauscht. Und dadurch entwickelt man sich einfach unglaublich weiter. Also wenn man da den Mut hat, über Kulturen hinweg eben zu daten oder eine Beziehung aufzubauen, dann ist es zwar am Anfang eine Challenge, aber jede Challenge hat unglaubliches Wachstumspotenzial. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall eine coole Art und Weise, eine Sprache zu lernen. Auf jeden Fall, die Expertin. Yeah. I wouldn't say that Tunisian girls are not that funny, but yeah, I really like Hungarians. Finnish, she was, I don't know, maybe it's just her, but was not that. Apologies to the Finnish girl. Apologies. Yo creo que el latino más que todo es bastante así, bastante extrovertido. ¿Y has salido con gente aquí en Alemania? Sí, pero no ha salido así, sino que me he encontrado gente y pues como que en el momento. One of the big things here that I find hard is language barriers, especially if you don't speak the language, because I feel like I can't be myself if I don't speak German or if I don't speak a language that's, so say I'm going on a date with a girl from Sweden and I mean most of them speak English, I think, but it's hard to be yourself. That's true, exactly, because maybe, you know, you're used to the like saying jokes in like that are just maybe like people in Australia would really only know them. I found the same thing like when I was dating my ex-boyfriend. It was like he taught me a lot, we taught each other a lot, but it was really frustrating when we would have fights and like I would have to think about what I wanted to say, and obviously, you know, if you're doing this in your native language, you kind of just say it, you've already processed it, and then you're like, and it's not you, and then, you know, the worst thing is misunderstandings. Like you say something, someone understands it wrong, and then instead of like solving the problem, you've got another problem because you've got this like misunderstanding. So. Yo pienso que es más fácil, por ejemplo, cuando tienes que hablar de tus emociones y algo así. Sí. Es mucho más fácil decirlo en tu madre lengua. Sí, incluso el momento como de privacidad es como re incómodo, pero alguien que me habla de es tipo, ¿qué digo? Sí. Tunisian girls are not that easy to get compared to other girls from other countries, but yeah, still fun with them. In Tunisia you have to text each other for like 4 months. Really? And then it's like we can now hold hands. Exactly. And then 6 more months to get your first kiss. And you have to propose her to go in bed with her. Wait, propose? Like marriage propose? Oh. But, Dun. That's, I mean, like, not available for all relationships in Tunisia, but happens a lot, believe me. Okay. I mean, like, they're not that easy to get. Okay. The German guys that I've dated have been really, really open, and like I've heard from other people that Germans can be a bit reserved and that they're not very direct, like guys
and talking about guys. So I don't know, from my experience they've been alright, they've been pretty open. I think it depends on the type of people that you actually attract and the type of person you are. Als ich in London war ich jetzt nicht im Dating-Bereich unterwegs. Also ich habe mich schon in den Discos quasi mit den Frauen ausgetauscht, aber letzten Endes habe ich daran festgestellt, es ist im Prinzip dasselbe wie in Deutschland. Man geht auf die Frauen zu, man muss erstmal irgendwie eine Connection aufbauen. Das hat dann letzten Endes nichts mit der Sprache oder der anderen Kultur zu tun. Das hat dann einfach damit zu tun, dass man Interesse weckt und das macht man meistens, indem man Interesse schenkt. Porque mucha gente dice que, por ejemplo, los alemanes son muy introvertidos y no quieren hablar con gente. ¿Cómo han sido tus experiencias con eso? Yo creo que desde que hay el tema de la globalización y en la época en la que vivimos ahora, el tema de introvertidos en todo el mundo ya no existe, ¿no? Sí. Esa es una barrera que hemos cruzado ya y ahora la gente es más abierta. Ich habe das mitgekriegt, zum Beispiel bei jemandem, den ich damals gedatet hatte. Er gemeint so, ja, der sieht es nicht ein, eine Frau einzuladen, weil dann will sie ihn ja nur ausnehmen. Und ich habe gesagt, das ist doch nicht so, das ist so eine schöne Geste, wenn du sie einlädst. Ja? Und er hat mir das aber so erklärt, ja wieso, ihr seid immer mit der Emanzipation da ganz vorne dabei, wollt aber dann eingeladen werden. Der hat das halt nicht verstanden. Und da finde ich es halt so ein bisschen kritisch, weil ich denke, wenn ich es einem Mann nicht mal wert bin, einen Kaffee eingeladen zu werden. Und ich bin auch jemand, ich gebe trotzdem gerne. Also ich finde es wichtig, dass beide viel geben und dass nicht nur einer komplett finanziert oder irgendwas. It's different to Australia first of all because I find in Australia we have a massive dessert and dinner culture. So it's like let's go out for dinner or let's go to the movies or let's go. Like I find that's the stereotypical thing to do. Whereas dates I've been on here, going to the river and sitting with a bottle of wine, like that's something you wouldn't generally do in Australia. No, as well we have the laws surrounding it. You can't drink it. Wine ain't allowed. Wine ain't allowed. Wine ain't allowed on the street. Beer ain't allowed. I mean, of course, people do it, but it's much easier to do it here than it is back home. La globalización ha alcanzado a todos, entonces no importa dónde estés, están todos como que muy abiertos a hablar, a compartir, a tener una relación, ¿no? Sí, creo que eso depende de la persona. Sí. Por ejemplo, porque mi papá es peruano y... ¿Tu papá es de dónde? ¿De Lima? De Lima, sí. Qué lindo. Y mi mamá es letona, pero he vivido en Australia, entonces no puedo decir que soy letona o soy australiana porque sí, también vivo ahora en Berlín y todo tiene su influencia. Sí, y además que no importa el lugar, ¿no? Cuando ya eres lo que hoy en día llamamos, ¿no? Los citizens of the world, donde te sientes en casa en todas partes, porque tú te sientes en Perú, en Australia, yo como boliviana igual me siento en casa aquí en Berlín, o tal vez en Estocolmo, donde también viví. Dice mucho la persona que eres y cómo tú vas a un lugar. Claramente hablamos de esto porque hemos estado en países grandes o en capitales. Yo creo que si nos vamos a Ibbenbüren, va a ser diferente, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Und ja, denkst du, dass es immer von dem Menschen selbst abhängig ist? Zum Beispiel, wenn du ein offener Mensch bist, normalerweise ziehst du auch solche Menschen an. Oder sagen wir, du bist jetzt selbstständig. Ich weiß nicht, also ich habe gemerkt, dass ich auch Menschen in diesem Bereich, also die in diesem Bereich tätig sind, auch so anziehe. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Genau. Auf jeden Fall. Also auch interkulturell war es dann bei mir letzten Endes so. Ich habe zwar in einer Bar gearbeitet anfangs, aber das war jetzt nicht der Bereich, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Letzten Endes fängt man dann trotzdem wieder genau die Routinen an, die man auch in der Heimat gehabt hat. Und das waren dann letzten Endes unter anderem auch Treffen mit Selbstständigen, Treffen mit denjenigen, die sich persönlich einfach weiterentwickeln wollten. Und dann war ich in diesen Communities unterwegs. The majority of the girls I took on dates back home were the dinner, desserts or movies. Or old and gold Netflix. Yes, Netflix and chill, that works too. That always works too. Netflix and chill. Oh, I've never used that phrase. Oh, no, have I used that phrase? See, if someone Netflix says and chill. I just say Netflix. I think they assume the chill. I go, you know, if there's anything we're gonna go to my house, you've already packed your stuff, you're prepared. You don't even question it, you just know. Muss ich auch sagen, wie man halt aufgezogen wird. So in Kroatien zum Beispiel
das würde kein Mann sich trauen, eine Frau nicht einzuladen, einfach auch um sein Gesicht zu wahren. Das ist so normal, dass er alles bezahlt. So es ist so. Ich weiß es genau. Ja. Ich weiß noch, meine Mutter hat immer gesagt, guck erstmal beim Date, ob er dich einlädt oder sonst was. Natürlich heutzutage ist es ein bisschen anders. Ja. Aber es sagt schon viel aus, finde ich. Also wenn man zum Beispiel auch weiß, jemand hat gerade einfach nichts, ist was anderes, aber das kann man ja kommunizieren. Wenn man jetzt ein Interesse hat für, gib mir ein Beispiel, Fußball, geht man ins Fußballstadion und macht sich dort die Communities. Wenn du Fan von Bier bist, dann bist du in Bars, dann wirst du eben genau die Communities am Ende haben. Und von dem her, who you spend time with is who you become. Yeah, exactly. Aber andersrum ist es auch so, dass wenn du dich irgendwie entwickelt hast, dann ziehst du automatisch die Leute an, beziehungsweise du gehst genau dahin zu den Menschen, mit denen du Zeit verbringen möchtest. So guys, that was all for this video. I hope you enjoyed it. If you are new to the Busy Linguist, make sure that you have hit that subscribe button and leave a like on this video. Hit that bell button as well to make sure you never miss out on a video from the Busy Linguist. And on a final note, I really hope that you guys could all learn something interesting from different people's experiences. This video was definitely not meant to be about stereotypes, but more so just the experiences different people from different parts of the world have had with dating and what you can learn from them as well. Anyway, leave it in the comments below what your favorite date has ever been. Have you dated an Australian or any other nationality? What have your experiences been like? And other than that, I will see you guys in my next video. Ciao!